Purport. Nalakuvara and Manigriva actually had nothing to do with devotional service or seeing the Supreme Personality of Godhead face to face, for this is not an ordinary opportunity. It is not that because one is very rich or learned or was born in an aristocratic family, one will be able to see the Supreme Personality of Godhead face to face. This is impossible. But in this case, because Narada Muni desired that Nalakuvara and Manigriva see Vasudeva face to face, the Supreme Personality of Godhead wanted to fulfill the words of his very dear devotee, Narada Muni. If one seeks the favor of a devotee, instead of directly asking favors from the Supreme Personality of Godhead, one is very easily successful. Srila Bhaktivinoda Thakur is therefore recommended, Vaishnava Thakura Tomara Kukura Bhuliya Janaha More, Krishna se Tomara, Krishna dite para. One should desire to become like a dog, strictly following a devotee. Krishna is in the hand of a devotee. Durlabam Urladamam Atma Bhakto. Вообще-то Налакувара и Манигрива были очень далеки и от преданного служения, и от того, чтобы лично встретиться с Верховным Господом, потому что такая возможность выпадает далеко не всем. Если человек очень богат или учен, или родился в аристократической семье, это еще не значит, что он сможет воочию увидеть Верховную Личность Бога. Это не так просто. Но в данном случае, поскольку Нарада Муни пожелал, чтобы Налакувара и Манигрива лично встретились с Васудевой, Верховный Господь хотел исполнить обещание очень дорогого ему преданного Нарады Муни. Тот, кто вместо того, чтобы напрямую просить о чем-то Верховную Личность Бога, ищет благосклонности преданного, очень легко добивается успеха. Поэтому Шрила Бхактивинода Такур рекомендует: надо стремиться неукоснительно следовать за преданным, как собака идет за своим хозяином. Thus, without the favor of a devotee, one cannot directly approach Krishna, what to speak of engaging in his service. Narottam Das Thakur therefore sings, Chadiya Vaishnava Seva Nistara Payeche Keva. Unless one becomes a servant of the pure devotee, one cannot be delivered from the material conception of life. In our Gaudiya Vaishnava society, following in the footsteps of Rupa Goswami, our first business is to seek shelter of the bona fide spiritual master, Ado Gurashaya. Кришна находится в распоряжении своего преданного, и так невозможно приблизиться к Кришне, а тем более служить ему напрямую, не снискав благосклонность преданного. В одной из песен Нароттамы Даса Такура есть слова: «Не став слугой чистого преданного, невозможно избавиться от материального существования. Как члены общества Гаудия Вайшнавов, идущие по стопам Рупы Госвами, мы в первую очередь должны искать покровительство истинного духовного учителя». Yanter an Arjunayo Krishnastu Yamayoryayo Atma Nirvesha Matrena Tirya Gatam Ulukalam. Having thus spoken, Krishna soon entered between the two Arjuna trees, and thus the big mortar to which he was bound turned crosswise and stuck between them. Приняв это решение, Кришна прошел между двумя деревьями Арджуна, и большая ступа, к которой он был привязан, упала на бок и застряла между ними. Balena Niskarshayat Matantava. Balena Niskarshayat Tanvag. Ulukalam Tad Damodarena. Tarasot Kali Tangri Bandhu Nispetatu. Parama Vikramita Ti Vepa Skanda Pravala Vitapu Krita Chanda Shabdo. By dragging behind him with great force a wooden mortar tied to his belly, the boy Krishna uprooted the two trees. By the great strength of the Supreme Personality of Godhead,
the two trees with their trunks, leaves, and branches trembled severely and fell to the ground with a great crash. Резко потянув за собой деревянную ступу, привязанную к его животу, маленький Кришна с корнем вырвал оба дерева. Под действием колоссальной силы Верховной Личности их стволы, листья и ветви сотрясала дрожь, и оба дерева с грохотом рухнули на землю. Now, I don't know if any of you, I've seen on the television, when they cut down these big trees, they make a huge noise. Я не знаю, ли вы видели, но я увидел по телевизору, когда они спиливают большие деревья, то они с огромным грохотом падают на землю. It scares everyone, all the animals run. И этот шум, он пугает всех, и особенно животных вокруг. And it's very dangerous. The men who do that, as their work, they get hurt and killed very often. Это очень опасно, и обычно эти дровосеки, которые их срубают, часто они погибают под этим деревом. So we might get some idea how the cowherd men, when they heard that from a distance, what they were thinking, panic. Поэтому можем представить себе, как отреагировали все пастухи, которые услышали этот грохот. Therefore, this is the pastime of Krishna known as Damodar Lila, and therefore another of Krishna's names is Damodar. As stated in the Harivamsa Vishnu Parva, Sacha te naiva namna tu Krishna vai Dhamma bandhanat goste Damodarayati gopi bhi parigiyate. Tatra Shri. Oh, sorry. Okay. Did I translate it? Yeah. Эта игра Кришны называется Дамодара Лилой, поэтому Кришну называют Дамодарой. And we don't have a translation of that Sanskrit for some reason. Yeah. But it's a little bit clear what it basically is. Там идет Pecha Kujayodiva Jatavedaha Krishnam Pranamya Shira Sakila Lokanasam Bandanjali Virajasavidam Uchatu Sma. Thereafter, in that very place where the two Arjuna trees had fallen, two great perfect personalities who appeared like fire personified came out of the two trees, the effulgence of their beauty illuminating all directions. With bowed heads they offered obeisances to Krishna, and with hands folded they spoke the following words. Затем на том самом месте, где упали два дерева Арджуна, из них выпали два великих совершенных существа, подобные двум языкам огня. Озаряя своей блистательной красотой все стороны света, они наклоном головы выразили почтение Кришны и, молитвенно сложив ладони, произнесли такие слова. Krishna Krishna Mahayogim Tam Aja Purusha Para Vakta Vyakta Midam Vishvam Rupam Te Brahmana Vidu. Your opulent mysticism is inconceivable. You are the supreme original person, the cause of all causes, immediate and remote, and you are beyond this material creation. Learned Brahmanas know, on the basis of the Vedic statement, Sarvam Kalavidam Brahma, that you are everything, and that this cosmic manifestation in its gross and subtle aspects is your form. О Господь Кришна, Твое мистическое величие непостижимо. Ты верховная изначальная личность, причина всех причин, непосредственных и отдаленных. Ты всегда находишься вне материального мироздания. Ученые браманы знают, помня ведический афоризм Сарвам Калвидам Брама, что ты есть все и что это космическое проявление в его грубом и тонком аспектах твоя форма. The two demigods, Nalakuvar and Manigriva, because of their continuing memory, could understand the supremacy of Krishna by the grace of Narada. Now they admitted that we should be delivered by the blessings of Narada Muni, who was all your plan. Therefore, you are the supreme mystic.
Everything, past, present, and future, is known to you. Your plan was made so nicely that although we stayed here as twin Arjuna trees, you have appeared as a small boy to deliver us. This was all your inconceivable arrangement, because you are the Supreme Person. You can do everything. Два полубога Налакувара и Манигрива, благодаря тому, что у них по милости Нарады сохранилась память, поняли, что Кришна Всевышний. Теперь они признаются, то, что мы должны были спастись по благословению Нарады Муни, все это твой замысел. Поэтому ты величайший мистик. Тебе ведомо все, и прошлое, и настоящее, и будущее. Ты так замечательно все задумал. Мы стояли здесь в образе деревьев-близнецов Арджуна, а ты пришел в образе маленького мальчика, чтобы спасти нас. Все это произошло по твоему непостижимому помыслу. Ты верховная личность, и потому тебе все под силу. Ekat sarvabhutanam dehas vatmendriyeshvaraha tvam eva kalo bhagavan vishnur avyaya ishvaraha tvam mahan prakriti sukshma raja sattva tamomayi tvam eva purusho yaksha sarva chetra vikaravid. You are the Supreme Personality of Godhead, the controller of everything. The body, life, ego, and senses of every living entity are your own self. You are the Supreme Person, Vishnu, the imperishable controller. You are the time factor, the immediate cause, and you are the immediate nature, material nature, consisting of the three modes, passion, ignorance, and goodness. You are the original cause of this material manifestation. You are the super soul, and therefore you know everything within the core of the heart of every living entity. Ты верховная личность Бога, владыка всего сущего. Тело, жизнь, эго и чувства каждого живого существа – это ты. Ты верховный Господь Вишну, нетленный повелитель мира. Ты время, непосредственная причина. И ты же материальная природа, состоящая из трех гун – страсти, благости и невежества. Ты первопричина материального проявления. Ты сверхдуша, и потому ты знаешь все, что происходит в сердце каждого живого существа. So they got a lot of realizations standing there. Shripad Madhvacharya is quoted from the Vamana Purana. Rupya twat tu jagam rupam Vishnu sakshat sukatmakam nitya purnam samudishtam swarupam paramatmanaha. Again, there's no translation. It's just whatever the English said, the verse, it's just repeating it in a different language. Здесь цитата Мадхвачарьи, но тут нет перевода. И Гурмаш думает, что просто этот стих говорит другими словами то, что мы уже прочитали. Priyaminais tvam agragyo vikarai prakritaya gunai ko nivadati vigyatum praksidam guna sambritaha. Lord, you exist before the creation, therefore who trapped by the body of material qualities in this material world, can understand you. О Господь, Ты существовал до сотворения материального мира. Кто же из обитателей этого мира, заточенных в теле, созданном из материальных гун, способен постичь Тебя? Takshi Krishna namadi nabhave grayam indriyaha sevan mukhe jivado swayameva spadachada. Krishna's name, attributes, and form are absolute truth, existing before the creation. Therefore, how can those who are created, that is, those who are entrapped in the bodies of created material elements, understand Krishna perfectly? This is not possible. But Sevan Mukhehi Jivado,
Swayameva Sparachida. Krishna reveals himself to those engaged in devotional service. This is also confirmed in Bhagavad Gita 18:55 by the Lord himself, Bhaktyamam Abhijanati. Even the descriptions of Krishna in Bhagavad Gita are sometimes misunderstood by less intelligent men with a poor fund of knowledge. Therefore, the best course by which to know him is to engage oneself in pure devotional service activities. The more one advances in devotional activities, the more one can understand him as he is. If from the material platform one could understand Krishna, then since Krishna is everything, Sarvam Kalavidam, one could understand Krishna by seeing anything within this material world. But that is not possible. Имя, качество и образ Кришны – суть абсолютная истина, которая существует до сотворения материального мира. Как же могут сотворенные существа, то есть те, кто заточен в телах, созданных из материальных элементов, в совершенстве постичь Кришну? Это невозможно. Но Кришна открывает себя сам тем, кто преданно служит Ему. Это утверждает и сам Господь в Бхагавад-гите. Люди не слишком разумные и не очень сведущие, порой неправильно понимают даже описание Кришны, которое приводится в Шримад Бхагаватам. Поэтому лучший способ постичь его – это заниматься чистым преданным служением. Чем больше человек совершенствуется в преданном служении, тем в большей степени он способен познать Кришну таким, какой он есть. Если бы Кришну можно было постичь, находясь на материальном уровне, тогда, увидев любой объект в материальном мире, мы поняли бы Кришну, ибо Кришна есть все. Однако понять Кришну таким образом невозможно. Tatamidam sarvam jagadavyakta murtina matstani sarva bhutani machaham te savastitaha. Bhagavad Gita 9:4. Everything is resting on Krishna, everything is Krishna. But this is not to be realized by persons on the material platform. Бхагавад-гита 9.4. Все покоится на Кришне, все есть Кришна, но те, кто остается на материальном уровне, не способны осознать это. And that is one of the main Achintya Veda Veda Tattva verses of Bhagavad Gita. And if you remember from reading Chaitanya Charitamrita, how many times we hear this Achintya Veda Veda Tattva. This is, the way to understand Krishna, we have to accept this inconceivable. Это один из стихов Ачинтья Беда Татва из Бхагавад-гиты. И мы также, когда читали Чайтанья Чаритамриту, очень часто встречался сейчас эта концепция Ачинтья Беда Татва. То, что невозможно понять. Think of Krishna and make it up. It's beyond the mind. Krishna is and he isn't. He's big and he is. But he's also small. He's inside and he's also outside. And so many things that materially don't have any explanation. Мы не можем просто так понять Кришну. Он и большой, и маленький, и внутри, и снаружи. То есть материальным способом невозможно его постичь. Okay. Tasmai tubhyam bhagavate vasudevaya vedase atma jyota gunaischana mahimne brahmane namaha. O Lord, whose glories are covered by your own energy, you are the Supreme Personality of Godhead. You are Sankarshan, the origin of creation, and you are Vasudeva, the origin of the Chaturvyuha. Because you are everything and are therefore the Supreme Brahman, we simply offer our respectful obeisances unto you. О Господь, Ты Верховная Личность Бога, и Твое величие скрыто Твоей же энергией. Ты Санкаршана, источник мироздания, и Ты Васудева, источник Чатурвьюги. Ты есть все, что стало быть, и стало быть Ты Верховный Браман, поэтому мы просто склоняемся перед Тобой.
Instead of trying to understand Krishna in detail, it is better to offer our respectful obeisances to him, for he is the origin of everything. And because we are covered by the material modes of nature, it's very difficult to understand unless he reveals himself to us. Therefore, it is better for us to acknowledge that he is everything and offer obeisances unto his lotus feet. Вместо того, чтобы пытаться досконально понять Кришну, лучше в глубоком почтении преклоняться перед Ним, ибо Он – источник всего сущего, и Он есть все сущее. Поскольку мы покрыты гунами материальной природы, нам очень трудно понять Его, если только Он сам не откроется нам. Поэтому самое лучшее признать, что Он есть все, и припасть к Его лотосным стопам. Yasyavatara Gyanante Shire Shariris Vasharirina Kaistire Atu Yatishayar Viryayar Dehish Sangatai Sabhavan Sarvalokasya Bhavaya Vibhavavyaya Cha Avatirnom Sabhagena Sampratam Patir Ashisham. Appearing in the bodies like those of ordinary fish, tortoise, and pig, you exhibit activities impossible for such creatures to perform. Extraordinary, incomparable, transcendental activities of unlimited power and strength. Those bodies of yours, therefore, are not made of material elements, but are incarnations of your Supreme Personality. You are the same Supreme Personality of Godhead, who have now appeared with full potency for the benefit of all living entities within this material world. Появляясь в телах, похожих на обычную рыбу, черепаху и свинью, ты совершаешь деяния, на которые такие существа не способны, необычайные, несравненные, духовные деяния, требующие беспредельного могущества и силы. Следовательно, эти твои тела не созданы из материи, а представляют собой воплощение Верховной Личности. Ты Верховная Личность Бога, и ныне ты явился во всей своей полноте на благо всех живых существ в материальном мире. Stated in Bhagavad Gita, Yada Hidai Dharmasya Glanir Bhavati Bharata Abhutanam Dharmasya Tadatmanam Sujamyaham Paritranaya Sadhunam Vinashaya Traduskritam Dharma Samstapanartaya Sambhavam Yami Yuge Yuge. Krishna appears as an incarnation when real spiritual life declines and when rogues and thieves increase to disturb the situation of the world. Such an unfortunate, less intelligent persons bereft of devotional service cannot understand the Lord's activities. Therefore, such persons describe these activities as kalpana, mythology, or imagination, because they are rascals and the lowest of men. Namam duskritino mudha upadhyante naradama. Such men cannot understand that the events described by Vyasadeva in the Puranas and other Shastras are not fictitious or imaginary, but factual. Krishna, in his full, unlimited potency, here shows that he is the Supreme Personality of Godhead. For although the two trees were so large and sturdy that even many elephants couldn't move them, Krishna, as a child, exhibited such extraordinary strength that they fell down with a great sound from the very beginning by killing Putana, Sakatasura, and Trinavartasura, by causing the trees to fall and by showing the entire universe within his mouth. Krishna proved that he is the Supreme Personality of Godhead. These lowest of men, Muda, because of sinful activities, cannot understand this, but devotees can accept it without a doubt. Thus, the position of a devotee is different
from that of a non-devotee. Кришна воплощается в материальном мире, когда подлинная духовная жизнь в нем приходит в упадок и появляется множество негодяев и воров, не дающих покоя остальным обитателям этого мира. Неудачники и глупцы, не желающие служить Господу, не способны понять Его деяния и называют их мифами, фантазиями, потому что они негодяи, низшие из людей. Такие люди не могут понять, что события, описанные в Ясадевых Пуранах и других шастрах, не вымысел, не фантазия, а реальные факты. В данном эпизоде Кришна показывает, что Он сам Верховный Господь, обладающий полным беспредельным могуществом. Два дерева Арджуна были такими большими и крепкими, что их не смогло бы свалить даже стадо слонов, но Кришна в образе ребенка потянул их с такой силой, что они с грохотом рухнули на землю. Убив Путану, Шакатасару и Тринавартасуру, свалив эти деревья и явив у себя во рту всю Вселенную, Кришна с самого начала доказал, что Он Верховная Личность Бога. Низшие из людей, мудхи, из-за своей греховности не понимают этого, но преданные нисколько не сомневаются, что Кришна – Верховная Личность Бога. Этим преданные отличаются от непреданных. Dinabandhu Prabhu was telling how he was in Mauritius. Динабанду Прабху рассказывал, как он был на Мауриции. And he said they had some Arjun trees. И он сказал, что там тоже росли Арджуна, деревья Арджуна. And he was saying they're very, very big. Он сказал, что они очень большие. And there was a hurricane, and many trees were knocked over. И был ураган, и даже ураганом их не снесло. But the Arjuna trees didn't fall over. Ну, то есть все снесло, а вот дерева Арджуна стояли вместе. They're so strong. Они очень сильные. So, but Krishna, as a little tiny baby, he pulled them over. Но Кришна, будучи маленьким ребенком, он просто потянул, и они упали. Nama Parama Kalyana, Nama Parama Mangala, Vasudevaya Santaya, Yadunam Pataye Nama. O supremely auspicious, we offer our respectful obeisances unto you, who are the supreme good, O most famous descendant and controller of the Yadu dynasty, O son of Vasudeva, O most peaceful, let us offer our respectful obeisances to your lotus feet. О Всеблагой Господь, дарующий высшее счастье, мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой. О славный отпрыск и повелитель династии Яду, о сын Васудевы, исполненный вечного покоя, мы преподаем к Твоим лотосным стопам. The word Parama Kalyana is significant because Krishna, in any of his incarnations, appears in order to protect the sadhus. Paritranaya sadhunam. The sadhus, saintly persons or devotees, are always harassed by non-devotees, but Krishna appears in his incarnations to give them relief. This is his first concern. If we study the history of Krishna's life, we shall find that for most of his life, he predominantly engaged in killing demons one after another. He did that, that's a fact. Особый смысл слова «парама кальяна» заключается в том, что Кришна в любом из своих воплощений защищает саду. Саду, то есть святые люди, преданные, всегда подвергаются притеснениям со стороны непреданных, и Кришна воплощается в этом мире, чтобы облегчить их участь. Это главная причина его прихода. Изучив жизнь Кришны, мы увидим, что большую ее часть он одного за другим убивал демонов.
Anujaniha no bhumams tavanu chara kinkaro. Darshanam no Bhagavata Rishirasid Anuradit. O Supreme Form, we are always servants of your servants, especially of Narada. Now give us permission to leave for our home. It is by the grace and mercy of you that we are able to see you face to face. О величайший, мы вечные слуги твоих слуг и прежде всего Нарады Муни. Позволь же нам теперь отправиться домой. Лишь по твоему соизволению и милости Нарады Муни нам довелось увидеть тебя лицом к лицу. Face to face. Unless delivered or blessed by a devotee, one cannot realize that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Manusyanam sahasreshu kaschid yatati siddhaye. According to this verse of Bhagavad Gita, there are so many siddhas or yogis who cannot understand Krishna. Instead, they misunderstand him. But if one takes shelter of a devotee descending from the parampara system of Narada, Swayambhur Nadadat Shambhu, one can then understand who is an incarnation of the Supreme Personality of Godhead. In this age, many pseudo-incarnations are advertised simply for having exhibited some magical performances. But except for persons who are servants of Narada and other servants of Krishna, no one can understand who is God and who is not. This is confirmed by Narottam Das Thakur, Chadiya Vaishnava Seva Nistada Ayache Keva. No one is delivered from the material conception of life unless favored by Vaishnava. Others can never understand, neither by speculation nor by any other bodily or mental gymnastics. Только тот, кого спас или благословил преданный, способен осознать, что Кришна – Верховная Личность Бога. Из этого стиха Бхагавад-гиты явствует, что есть очень много сидд или йогов, которые не способны понять Кришну и имеют о нем неверные представления. Но если человек примет покровительство преданного, находящегося в парампаре Нарады, то он сможет понять, кто является воплощением Верховной Личности Бога. В наше время многих самозванцев объявляют воплощениями Бога просто потому, что они показали какие-то магические фокусы, однако никто, кроме тех, кто служит Нараде и другим слугам Кришне, не способен понять, кто является Богом, а кто нет. Об этом говорит и Нароттама Дас Такур. Только тот, кто получил милость Вайшнава, избавляется от материалистического мировосприятия. Иначе с помощью рассуждений или с помощью других телесных или умственных упражнений невозможно понять воплощение Бога. Vani gunanu katane shavano katayam hasto chakarmasu manastava padeorna smitam shirastava nivasa jagat praname Kristi satam darshanestu bhavat tanunam. Henceforward, may all your words may all our words describe your pastimes. May our ears engage in oral reception of your glories, and may our hands, legs, and other senses engage in actions pleasing to you. And may our minds always think of your lotus feet. May our heads offer obeisances to everything within this world, because all things are also your different forms. And may our eyes see the forms of Vaishnava, who are non-different from you. Пусть отныне все наши слова будут описывать Твои игры, наши уши внимать повествованиям о Твоей славе, наши руки и ноги совершать действия, угодные Тебе, а наши умы всегда размышлять о Твоих лотосных стопах. Пусть наши головы склоняются перед всем в этом мире, ибо все сущее – это Ты в разных формах, и пусть наши глаза созерцают образы вайшнавов, которые не отличны от Тебя. It's a great prayer, huh? Это очень хорошая молитва. Something to aspire for, that we could pray like that whenever we come in front of the deities.
Мы можем тоже так молиться, когда мы предстаем перед нашими божествами. Purport. Here is the process of understanding the Supreme Personality of Godhead is given. This process is bhakti. Shavanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atma Nivedanam. Everything should be engaged in the service of the Lord. Rishikesha, Rishikesha, Sevanam, Bhaktir, Uchate. Everything, the mind, the body, and all the sense organs should be engaged in Krishna's service. This is to be learned from expert devotees like Narada, Swayambhu, and Shambhu. This is the process. We cannot manufacture our own way of understanding the Supreme Personality of Godhead, for it is not that everything one manufactures or concocts will lead to understanding God. Such a proposition, yata mata, tata pata, is foolish. That's a famous Mayavadi saying, yata mata, tata pat. It means whatever you say, whatever I say. Very famous in India by one especially famous so-called incarnation. Нужно все использовать для служения Господу. Все ум, тело и все органы чувств надо занять служением Кришне. Этому необходимо учиться у таких великих преданных, как Нарада, Сваямбу и Шамбу. Таков путь, позволяющий постичь верховную личность Бога. Невозможно выдумать свой путь. То, что человек сам придумал, не приведет его к познанию Бога. Считать, что любой путь ведет к Богу, ята-мата, тата-тата, просто глупо. Yatamat tatapat. Krishna says, Bhaktyaham ekaya graya. Only by executing the activities of bhakti can one understand me. Bhagavatam 11:14-21. This is called Anukulyena Krishnanu Shilanam. Madhya Lila 19:167. Remaining engaged favorably in the service of the Lord. Shri Shukuvacha Itam Sankirtitas Tavyam Bhagavan Gokuleshwaraha Damna Cholu Kalebada Prahasan Aha Guyako. Sukadev continued, the two young demigods thus offered prayers to the Supreme Personality of Godhead. Although Sri Krishna, the Supreme Godhead, is the master of all and was certainly Gokuleshwara, the master of Gokula, he was bound to the wooden rope, mortared by the ropes of the gopis, and therefore, smiling widely, he spoke to the sons of Kavera the following words. Шукадева Госвами продолжал. Так два юных полубога вознесли молитву Верховному Господу. Шри Кришна, Верховная Личность Бога, повелитель каждого, и, конечно же, он является Гокулешварой, повелителем Гокулы. Однако он был привязан веревками гопи к деревянной ступе, поэтому, широко улыбаясь, он стал отвечать сыновьям Куверы. Okay, very interesting now the comment report. Krishna was smiling because he was thinking to himself, these two young demigods fell from the higher planet to this planet, and I have delivered them from the bondage of standing for so long time in the street. But for me, I am bound by the ropes of the gopis and am subject to their chastisement. In other words, Krishna submits to being chastised and bound by the gopis because of pure love and affection worthy of being praised by a devotee in so many ways.
Кришна улыбался, потому что думал, эти два юных полубога упали из высшей планетной системы на эту планету и долго простояли в образе деревьев. Я вызволил их из этого плена, но сам я связан веревками гопи, которые ругают меня и наказывают. Иначе говоря, Кришна позволяет гопи ругать и связывать его, потому что они питают ему чистую любовь, достойную того, чтобы преданные неустанно прославляли ее. Shri Bhagavan Vacha Gyatam Mama Pura Vai Tad Rishina Karuna Manaha Yatstri Madan Dayor Bhagvir Vibramso Nugraha Krita. Supreme Personality of Godhead said, the great Saint Narada Muni is very merciful. By his courtesy, he showed the greatest favor to both of you, who were mad after material opulence and who had thus become blind. Although you fell from the higher planet Svargaloka and became trees, you were most favored by him. I knew of all these incidents from the very beginning. Верховный Господь сказал, великий святой Нарада Муни очень милостив. Своим проклятием он оказал вам, обезумевшим и ослепшим от материального богатства, величайшую услугу. Хотя вы упали с высшей планеты Сварга-Локи и стали деревьями, он поистине облагодетельствовал вас. Я знал все это с самого начала. Purport. It is now confirmed by the Supreme Personality of Godhead that the curse of a devotee is also to be regarded as mercy of Krishna. God is all good. As Krishna, God is all good. The Vaishnava is also all good. Whatever he does is good for everyone. This is explained in the following verse. Верховный Господь сам подтверждает здесь, что когда преданный кого-то проклинает, это следует считать его милостью. Кришна – Бог все благ, и Вайшнав тоже все благ. Что бы он ни делал, это приносит благо каждому. Это объясняется в следующем стихе. Sadhanam samachitanam sutaram mat kritatmanam darshanam no bhavet bandha pumso krishno saturyatam. When one is face to face with the sun, there is no longer darkness for one's eyes. Similarly, when one is face to face with a sadhu, a devotee who is fully determined and surrendered to the Supreme Personality of Godhead, one will no longer be subject to material bondage. Тот, чьи глаза встретились с солнцем, не может оставаться во тьме. Так и тот, кто встретился с саду, преданным, полным решимости служить Верховному Господу и покорным Его воле, уже не останется в материальном рабстве. As stated by Chaitanya Mahaprabhu, Madhya 22.454, Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sadhu Shastras Kai, Lava Mata Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoy. If by chance one meets a sadhu, a devotee, one's life is immediately successful, and one is freed from material bondage. It may be argued that whereas someone may receive a sadhu with great respect, someone else may not receive the sadhu with great respect. The sadhu, however, is always equipoised toward everyone. Because of being a pure devotee, the sadhu is always ready to deliver Krishna consciousness without discrimination.
As soon as one sees a sadhu, one naturally becomes free. Nevertheless, persons who are too much offensive, who can commit Vaishnava aparadha or offenses to a sadhu, will have to take some time before being rectified. This is also indicated herein. Шри Чайтанья Махапрабху говорит, жизнь человека, которому посчастливилось встретиться с саду преданным, непременно увенчается успехом. Он освободится от материального рабства. Кто-то может не согласиться с этим, сказав, что одни принимают саду очень уважительно, тогда как другие не проявляют к нему никакого уважения. Однако сам саду ко всем относится одинаково. Саду – это чистый преданный, поэтому он готов давать сознание Кришны всем и каждому, не проводя никаких различий. Когда человек видит саду, освобождение приходит к нему само. Однако те, кто настроен слишком оскорбительно, кто совершает вайшнава апарадхи, кто оскорбляет саду, исправятся лишь спустя какое-то время, и это тоже подразумевается в данном стихе. Tad gacchata nalakuvada sadhanam sanjato mai bhavota yam vam ipshita paramo bhava. O Nalakuvara and Manigriva, you may both go home. Since you desire to be always absorbed in my devotional service, your desire to develop love for me will be fulfilled, and now you will never fall down from that platform. О Налакувара и Манигрива, теперь вы можете возвращаться домой. Поскольку вы хотите постоянно служить мне, ваше желание обрести любовь ко мне исполнится, и вы больше никогда не упадете с этого уровня. The highest perfection of life is to come to the platform of devotional service and always engage in devotional activities. Understanding this, Nalakuvara and Manigriva desired to attain that platform, and the Supreme Personality of Godhead blessed them with the fulfillment of their transcendental desire. Высшее совершенство жизни каждого заключается в том, чтобы подняться на уровень служения Господу и всегда заниматься этим служением. Понимая это, Налакувара и Манигрива желали обрести преданное служение, и Верховный Господь исполнил это трансцендентное желание. Shisukuvacha ityukto to parikramya panam ya cha puna puna vado lukalam amancha jagmatur disham uttaram. Sukadeva Goswami said, the Supreme Personality of Godhead, having spoken to two demigods in this way, they circumambulated the Lord, who was bound by the wooden mortar, and offered obeisances to him. After taking the permission of Lord Krishna, they returned to their respective homes. Thus end the Bhaktivedanta purport of the 10th canto, 10th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Deliverance of the Yama Arjuna Trees. Шукадева Госвами сказал, после этих слов Господа, который был привязан к деревянной ступе, два полубога обошли вокруг него, снова и снова кланяясь ему. А затем, спросив разрешения Господа Кришны, они вернулись в свои обители. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 10 главе 10 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Освобождение деревьев Ямала Арджуна».
chapter next, 11. This chapter describes how the inhabitants of Gokula went to Vrindavan and how Krishna killed Vatsasura and Bakasura. When the Yamal-Arjun trees fell, they made a great sound, like that of falling thunderbolts. Being surprised, Krishna's father, Nanda, and other elderly inhabitants of Gokula went to the spot where they saw the fallen trees and Krishna standing between them, bound to the Ulukala, the wooden mortar. They could find no cause for the trees having fallen and Krishna's being there. They thought this must be the trick of another Asura who had met Krishna on the spot, and they inquired from the playmates of Krishna about how the whole incident had happened. The children properly described how everything had happened, but the elderly persons could not believe it. Some of them, however, thought it might be true since they had already seen so many wonderful incidents in connection with Krishna. Anyway, Nanda immediately released Krishna from the ropes. In this way, Krishna every day and every moment displayed wonderful incidents to increase the parental affection of Nanda Maharaj and Yashoda, who thus felt both surprise and joy. The breaking of the Yamal Arjunas was one of those wonderful pastimes. Глава 11. Детские игры Кришны. В этой главе рассказывается о том, как обитатели Гокулы переселились во Вриндаван и как Кришна убил Ватсасуру и Бакасуру. Деревья Ямала Арджуны рухнули на землю с грохотом, подобным удару грома. Очень удивившись, отец Кришны, Нанда и другие пожилые обитатели Гокулы отправились туда, где это произошло, и увидели, что Кришна, привязанный к Улукхале, деревянной ступе, стоит между двумя упавшими деревьями. Махараджа Нанда и его спутники не могли понять, почему эти деревья упали и что там делает Кришна. Они подумали, что свалить деревья мог очередной асур, встретивший в том месте Кришну, и спросили у друзей Кришны, как все произошло. Дети рассказали, как это на самом деле случилось, однако взрослые им не поверили. Впрочем, некоторые из взрослых подумали, что это могло быть правдой, поскольку они уже видели много удивительных происшествий с участием Кришны. Как бы то ни было, Махараджа Нанда тут же развязал Кришну. Так Кришна каждый день и каждый миг являл чудеса, усиливавшие родительскую любовь Махараджи Нанды и Яшоды, вызывавшие у них удивление и радость. Когда Кришна свалил на землю деревню Ямала Арджуна, это было одним из таких чудес. One day a fruit vendor approached Nanda Maharaj's house, and Krishna gathered some food grains with his little palms and went to the vendor to exchange the grains for fruit. On the way, almost all the grains fell from his palms, only 1 or 2 grains remaining. But the fruit vendor, out of the full affection, accepted the grains in exchange for as much fruit as Krishna could take. As soon as she did this, her basket became filled with gold and jewels. Thereafter, all the elderly Gopas, decided to leave Gokula because they saw that in Gokula there was always some disturbance. They decided to go to Vrindavan, Rajadam, and the next day they all departed. In Vrindavan, both Krishna and Balaram, after finishing their childhood pastimes, began to take charge of the calves and send them to the pasturing ground, Gocharana. During this time, the demon named Vatsasura entered among the calves and was killed. Another asura in the shape of a big duck was also killed. The playmates of Krishna narrated all these stories to their mothers. The mothers could not believe their children, Krishna's playmates, but because of full affection, they enjoyed these narrations of Krishna's activities. Однажды к дому Махараджи Нанды пришла торговка фруктами, и Кришна, набрав в ладошки немного зерна, направился к ней, чтобы обменять его на фрукты. По дороге почти все зерна рассыпались, и у него в ладонях осталось всего 1 или 2 зернышка, но торговка, проникшись любовью к Кришне, позволила ему в обмен на эти зерна взять столько фруктов, сколько он мог унести. Как только она сделала это, ее корзина наполнилась золотом и драгоценными камнями. Затем старшие пастухи, видя, что в Гокуле все время что-то случается, решили перебраться из нее в другое место. Они решили отправиться в Вриндаван, в Раджадаму, и на следующий день покинули Гокулу. Во Вриндаване Кришна и Баларама, завершив свои младенческие игры,
стали заботиться о телятах и отводить их на пастбище Гочарана. В один из таких дней демон по имени Вацасура пробрался в стадо телят и был убит. Был убит и другой асур, обернувшийся большой цаплей. Дети, игравшие с Кришной, рассказывали об этом своим матерям. Их матери не верили им, но с удовольствием слушали их рассказы о деяниях Кришны, поскольку очень любили его. Shukavacha Gopa Nanda Daya Shutva Drumayor Patato Ravam Tatra Jagmur Kurushesta Nirgata Bhaya Sankitaha. Sukadeva Goswami continued, Maharaj Cricket, when the Yamalarjun trees fell, all the coward men in the neighborhood, hearing the fierce sound and fearing thunderbolts, went to the spot. Шукадева Госвами продолжал: «О Махараджа Парикшит, услышав страшный грохот и боясь молний, все пастухи, жившие по соседству, сбежались к тому месту, где упали два дерева Ямала Арджуна. Boom Yam Nipatito Tetra Tadrishur Yamalarjuna Babramus Tad Avigyaya Laksham Patana Karanam. There they saw the fallen Yamalarjun trees on the ground, but they were bewildered because even though they could directly perceive that the trees had fallen, they could not trace out the cause of their having done so. Там их взору предстали лежащие на земле деревья Ямала Арджуна, однако это вызвало у пастухов недоумение. Хотя они своими глазами видели, что деревья упали, понять, почему это произошло, они не могли. Considering all the circumstances, had this been done by Krishna, he was standing on the spot, and his playmates described that it had been done by him. Had Krishna actually done this, or were these merely stories? This was the cause of bewilderment. Вот лежат упавшие деревья, но неужели их свалил Кришна? Он стоит на том самом месте, и его друзья по играм говорят, что он сделал это. Правда ли, что это сделал Кришна, или дети просто выдумывают? Пастухи были в недоумении. Ulu kalam vikarshantam damna padam chabalakam kasyedam kutra ascharyam utpata ittikarataha. Krishna was bound by the rope of Ulu Kala to the Ulu Kala mortar, which he was dragging. But how could he pull down the trees? Who had actually done it? Where was the source of this? Considering all these astounding things, the coward men were doubtful and bewildered. Кришна был привязан веревкой к Улукале, ступе, которую тянул за собой. Но как он мог свалить деревья? Кто их на самом деле свалил? Из-за чего это произошло? Размышляя над этим поразительным событием, пастухи пребывали в замешательстве. The coward men were very much agitated because child Krishna, after all, had been standing between the two trees. And if by chance the trees had fallen on him, he would have been smashed. But he was standing there as he was, and still the things had happened. So who had done it? How could these events have happened in such a wonderful way? These considerations were some of the reasons that they were agitated and bewildered. They thought, however, that by chance Krishna had been saved by God, so that nothing had happened to him. Пастухи были очень возбуждены прежде всего потому, что маленький Кришна стоял между этими двумя деревьями и мог погибнуть, упади они на него. Но он стоял там живой и невредимый, а деревья-то упали. Кто же их свалил? И как это могло произойти таким удивительным образом?
Из-за этих мыслей, а также по некоторым другим причинам, возбужденные пастушки пришли в замешательство. Впрочем, они думали, что Кришне повезло, с ним ничего не случилось благодаря тому, что его спас Бог. Bala uchu aneneti tiryagatam urukalam vikarshita madhyagena purusabha yaches chakshmahi. Then all the cowherd boys said, "It is Krishna who's done this. When he was in between the two trees, the mortar fell crosswise, and Krishna dragged it, and the two trees fell down. After that, two beautiful men came out of the trees. We have seen this with our own eyes." Тогда все мальчики-пастушки сказали, это сделал Кришна. Когда Кришна оказался между двумя деревьями, ступа упала на бок. Кришна потянул за нее, и оба дерева рухнули. После этого из них вышли два красивых человека. Мы видели это собственными глазами. Krishna's playmates wanted to inform Krishna's father of the exact situation by explaining that not only did the trees break, but out of the broken trees came two beautiful men. All these things happened. We have seen them with our own eyes. Тогда все мальчики и пастушки сказали, это сделал Кришна. Когда Кришна оказался между двумя деревьями, ступа упала на бок. Кришна потянул за нее, и оба дерева рухнули. После этого из них вышли два красивых человека. Мы видели это собственными глазами. Nate tad uktam jagrihu na gate te ti tasyatat balas yotpatanam tarvo kechit sangdigda chetasa. Because of intense parental affection, the cowherd men, headed by Nanda, could not believe that Krishna could have uprooted the trees in such a wonderful way. Therefore, they could not put their faith in the words of the boys. Some of the men, however, were in doubt, since Krishna was predicted to equal Narayan. They thought it might be that he could have done it. Пастухи во главе с Нандой, исполненные родительской любви к Кришне, не могли поверить, что он таким удивительным образом вырвал с корнем оба дерева. Поэтому они отказывались верить словам мальчиков. Впрочем, некоторые из пастухов были в сомнении. Поскольку было предсказано, что Кришна станет равен Нараяне, думали они, не исключено, что это действительно сделал он. One view that was impossible for a small boy like this to have done such a thing as pulling down the trees. But there were doubts because Krishna had been predicted to equal Narayan. Therefore, the cowherd men were in a dilemma. С одной стороны, было ясно, что такой маленький мальчик не смог свалить деревья. Но у некоторых пастухов оставались сомнения, поскольку было предсказано, что Кришна станет равен Нараяне. Поэтому они не знали, что и думать. Ulukalam vikarshantam damna vadam tamatmajam vilokya nanda prahasad vadano vimuchaha. When Nanda Maharaj saw that his own son, bound with ropes of a wooden mortar and dragging it, he smiled and released Krishna from the bonds. Увидев, что его сын привязан веревками к деревянной ступе и тащит ее, Махараджа Нанда улыбнулся и развязал Кришну.
Nanda Maharaj was surprised that Yasoda, Krishna's mother, could have bound her beloved child in this way. Krishna was exchanging love with her. How then could she have been so cruel to bind him to the wooden mortar? Nanda Maharaj understood this exchange of love. Therefore, he smiled and released Krishna. In other words, as Krishna, the Supreme Personality of Godhead, binds a living entity in fruitive activities, he binds Mother Yasoda and Nanda Maharaj in parental love. This is his pastime. Махараджу Нанду удивило, что Яшода, мать Кришны, связала свое любимое дитя. Ведь Кришна в ответ на ее любовь очень сильно любил ее. Почему же она поступила с ним так сурово, привязав его к деревянной ступе? Махараджа Нанда понял, что это тоже было проявлением ее любви, поэтому он улыбнулся и развязал Кришну. Иными словами, Кришна, Верховная Личность Бога, связывает обыкновенное живое существо путами кармы, а Яшоду и Махараджу Нанду он связывает путами родительской любви. Это и есть его лила. Gopi B. Stobito Ton Rit Yad Bhagavan Balavat Kachit Udgayati Kachin Udgas Tadvasho Daru Yantravat. The gopis would say, if you dance, my dear Krishna, I'll give you half a sweetmeat. By saying these words or by clapping their hands, all the gopis encourage Krishna in different ways. At such times, however, he was a supremely powerful personality of Godhead. He would smile and dance according to their desires, as if he were a wooden doll in their hands. Sometimes he would sing very loudly at their bidding, and in this way, Krishna came completely under the control of the gopis. Иногда кто-то из гопи говорил: «Дорогой Кришна, если ты станцуешь, я дам тебе пол конфетки». Произнося такие слова или хлопая в ладоши, гопи всячески воодушевляли Кришну. И тогда Кришна, хотя он всемогущая личность Бога, по желанию гопи улыбался и танцевал, словно деревянная кукла в их руках. Иногда он очень громко пел, если они об этом его просили. Так Кришна полностью подчинил себя воле гопи. Vivarti Kwachit Agyapta Pitta Konmana Padukam Bahuchepam Chakudute Swanam Cha Pritim Avaham. Sometimes Mother Yasoda and her gopi friends would tell Krishna, bring this article or bring that article. Sometimes they would order him to bring a wooden measuring plank, wooden shoes, or a wooden measuring pot. And Krishna, when thus ordered by the mothers, would try to bring them. Sometimes, however, as if unable to raise these things, he would touch them and stand there, just to invite the pleasure of his relatives. He would strike his body with his arms to show that he had sufficient strength. Иногда матушка Яшода и ее подруги гопи говорили Кришне: «Принеси это, принеси то». Когда они велели ему принести деревянный ящик, деревянные сандалии или деревянную меру, Кришна пытался выполнить распоряжение своих матерей, но иногда он дотрагивался до этих предметов и стоял рядом так, как будто он не может их поднять. А иногда на радость своим близким он ударял себя руками по телу, чтобы показать, какой он сильный. So that commentary from Acharyas about this pastime that are quite entertaining, I'll tell you, if you don't mind. Комментарий ачарьев по поводу этой лилы, он очень забавный, я вам расскажу об этом. I just heard someone telling it a few days ago, so I can remember. Я слышал, кто-то рассказывал об этом несколько дней назад. So Nanda, he said, who tied you up like this? Нанда спросил, кто тебя так привязал? And Krishna was crying. He said, Mommy, my mother did it.
И Кришна плакал, он сказал, это мама это сделала. So Nanda said, let's go and see her. And at that time, Yasoda was feeling really bad, so she was hiding. Тогда Нанда сказала, ну давай пойдем к маме. И в это время Яшода, она плохо себя чувствовала, она там пряталась. And Krishna said, no, I never want to see her. I don't want to see her. She tied me up. I don't want to see her. I don't want to see her. И Кришна сказал, я не хочу ее видеть, она меня связала, я не хочу увидеть ее. So Nanda was very clever. Но Нанда его перехитрил. So he said, all right, this is very bad what you did, and I'm going to go and beat her. I'll show her. She can't tie my child. И Нанда сказал, это очень плохо то, что она с тобой сделала, сейчас я ей покажу, сейчас я ее побью. So then Krishna changed. He said, no, my mother, no, don't do that. Don't hit my mother. I love my mother. And then everything became all right again. И тогда Кришна изменился, он сказал, нет, не трогай мою маму, не бей мою маму, она хорошая, я ее люблю. И тогда он успокоился. So that's, there's lots more commentary, but it's a very much commentated upon Leela, and, the basic understanding of everything we have is right here in Srila Prabhupada's purports. Это очень комментируемая лила, но весь смысл находится в комментариях Шрилы Прабхупады, там все описано. Okay, so more of Krishna's. This chapter is full of leelas. В этой главе очень много лил. Darshayam stud idam loka atmano britya vasyatam rajasyo vaha voiharsham bhagavan balachetista. To pure devotees throughout the world who can understand his activities, the Supreme Personality of Godhead exhibited how much he could be subdued by his devotees and servants. In this way, he increased the pleasure of the Braj-Vasi by childhood activities. Кришна, Верховная Личность Бога, показал чистым преданным всего мира, способным понять его деяния, до какой степени его могут подчинить себе его преданные, его слуги. Своими детскими играми он усиливал блаженство Браджаваси. Krishna performed childhood activities to increase the pleasure of his devotees. There's another transcendental humor. He exhibited these activities not only to the inhabitants of Braj-Bhumi, but also to others who were captivated by his external potency and opulence. Both the internal devotees who were simply absorbed in love for Krishna and the external devotees who were captivated by the unlimited potency were informed of Krishna's desire to be submissive to his servants. То, что Кришна проводил свои детские игры, чтобы усилить блаженство преданных, проявление трансцендентных отношений между ним и его преданными. Он явил свои игры не только обитателям Раджа-Бхуми, но и тем, кто очарован его внешним могуществом и величием. Так и своим близким преданным, всецело поглощенным любовью к Кришне и преданным, не допущенным в ближайшее окружение, очарованным его беспредельным могуществом, Кришна дал знать о своем желании покоряться своим слугам. Krinihi bo palaniti chutva satparam achuta palarti danyam adaya yayo sarva palaprada. Once a woman selling fruit was calling, "O inhabitants of Braj-Bhumi, if you want to purchase some fruits, come here." Upon hearing this, Krishna took some grains and went to barter as if he needed some fruits. Однажды Кришна услышал, как торговка фруктами зовет: «Эй, жители Враджа-Бхуми, кто хочет купить фруктов, подходите сюда». Взяв пригоршню риса, Кришна сразу направился к ней, чтобы поменять его на фрукты, как будто они были ему нужны. Aborigines generally go to the villages to sell fruits. How much the Aborigines
were attached to Krishna is here described. Krishna, to show his favor to the aborigines, would immediately go purchase fruits, bartering with paddy in his hand as he had seen others do. Обычно лесные жители приходят в деревни продавать фрукты. Этот эпизод показывает, когда же они любили Кришну. Проявляя свою благосклонность к лесным жителям, Кришна сразу шел к ним, чтобы обменять пригоршню риса на фрукты, поскольку он видел, как это делали другие. Pala vikrayini tasya chuta danya karadayam kalaya apurya yad ratnai pala bandam apuri cha. When Krishna was going to the fruit vendor very hastily, most of the grains he was holding fell. Nonetheless, the fruit vendor filled Krishna's hands with fruit, and her fruit basket was immediately filled with jewels and gold. Кришна так спешил к торговке фруктами, что большая часть зерен, которые он нес в руке, рассыпалась. Но торговка все равно дала Кришне столько фруктов, сколько он мог унести. В тот же миг ее корзина наполнилась драгоценными камнями и золотом. In the Bhagavad Gita, Krishna says, Patram pushpam palam toyam yome bhakta prayachati tadaham bhakti paritam ishnami prayatatmana. Krishna is so kind that if anyone offers him a leaf, fruit, flower, or some water, he will immediately accept it. The only condition is that these things should be offered with bhakti, yome bhakta prayachati. Otherwise, if one is puffed up with false prestige, thinking, I have so much opulence, and I'm giving something to Krishna, one's offering will not be accepted by Krishna. The fruit vendor, although a woman belonging to the poor aborigine class, dealt with Krishna with great affection, saying, Krishna, you've come to me to take some fruit in exchange for grains. All the grains have fallen, but you may take whatever you like. Thus she filled Krishna's palms with whatever fruits he could carry. In exchange, Krishna filled her whole basket with jewels and gold. Кришна настолько милостив, что если поднести ему листок, плод, цветок или немного воды, он обязательно примет их. Надо только, чтобы эти подношения совершались с бхакти. Но если возгордившийся человек думает, у меня столько богатств и кое-что я могу отдать Кришне, Кришна не примет его подношений. Торговка фруктами, хотя она была бедной лесной жительницей, обошлась Кришной так, как будто он был самым близким ей. Кришна, ты подошел ко мне, чтобы поменять рис на фрукты. Зерна рассыпались, но все равно бери у меня все, что хочешь. И она надавала Кришне столько фруктов, сколько он мог унести. А Кришна за это наполнил ее корзину драгоценными камнями и золотом. From this incident, one should learn that anything offered to Krishna with love and affection, Krishna can reciprocate millions of times over, both materially and spiritually. Мораль этой истории такова: если мы предлагаем что-то Кришне с искренней любовью, Кришна может дать нам за это в миллионы раз больше и в материальном, и в духовном отношении. The basic principle involved is an exchange of love. Therefore, Krishna teaches in the Bhagavad Gita, Yat karoshi yat ashnasi yat duhoshi tadasi yat tapasyasi konteya tat karushva madarpanam. O son of Kunti, all that you do, all that you eat, all that you offer and give away, as well as all austerities that you may perform, should be done as an offering to me. With love and affection, one should try to give something to Krishna from one's own source of income. Then one's life will be successful. Krishna is full in all opulences. He does not need anything from anyone. But if one is prepared to give something to Krishna, that is for one's own benefit. На нашу любовь Кришна всегда отвечает взаимностью, поэтому в Бхагавад-гите Кришна советует: чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел,
Какие бы ни приносил дары, что бы ни отдавал и какую бы тапасию ни совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение мне. Мы должны стараться с любовью отдать Кришне какую-то часть своих доходов, тогда наша жизнь увенчается успехом. Кришна – обладатель всех богатств, поэтому ему ничего ни от кого не надо. Но отдавая что-либо Кришне, мы сами получаем от этого благо. The example given in this connection is that when one's real face is decorated, the reflections of one's face is automatically decorated. Similarly, if we try to serve Krishna with all our opulences, we, as parts and parcels or reflections of Krishna, will become happy in exchange. Krishna is always happy, for he is Atmarama, fully satisfied with his own opulence. Это можно пояснить с помощью такого примера. Если человек украшает свое лицо, отражение его лица тоже становится украшенным. Аналогичным образом, если мы будем стараться использовать свои достояния в служении Кришне, то, будучи частицами или отражениями Кришны, обретем счастье. А Кришна всегда счастлив, ибо он полностью удовлетворен собственными достояниями. Атмарама. Okay, so we'll stop, see if anybody has any reaction, feelings. Есть у кого-то remember какие-то something. реакции, чувства, что-то запомнили? Try to open up, you know. Постарайтесь этим поделиться. Break it down. Boris. Is that Boris or Yoga Mind? I think it's Yoga Mind. Boris has to work. Okay, any comments? У кого-то есть какие-то реализации? Что вы поняли из этой лилы? What did you learn in school today? What did you learn in school? Что вы проходили сегодня в школе? У меня есть вопрос, Йога Майя. Можно? Можно, только я не Йога Майя, но все равно вопрос можно. Простите, пожалуйста, Хари Кришна. В духовном мире, в этой самой лиле, когда мама что-то связывала Кришну веревкой, все исполняло свою, каждый предмет, то есть он исполнял свою лилу, это и веревка, и молоко, которое сбежало. Вот какую лилу исполняла, какое значение имеет ступа, сама ступа, к которой был привязан Кришна? Спросите, пожалуйста, у Гурудева. Сейчас, секунду, я посмотрю, как будет ступа на английском. Grinding mortar. Как? Grinding mortar. Grinding mortar. Okay. So there was a question. So in this Damodar Lila, when Mother Yashoda was binding Krishna, everything had its purpose. The milk, the running milk, and the как будет веревка? So everything rope. Also the rope. So what was the purpose of the grinding mortar? That's how they ground the grains. They had the wooden or stone thing and has like a dip, and they pound with the heavy stick, and it smashes the grains. Yeah, but the question was, what was its purpose in this lila? Why? Well, many purposes. Krishna stood up on it so he could reach the pots that were hanging from the ceiling. У ступы было много ролей. Например, Кришна мог на нее забраться для того, чтобы достать горшки с потолка. And then I think it was kind of moving around on its own. Then Mother tied him up to it. So that was another purpose, so
because she was worried. She was upset with him, and she's saying, "You're acting like a monkey. You're always feeding the monkeys, and you might as well run in the forest and join the monkeys." Then she got worried that he might go in the forest and get lost, so that's why she tied him up. И также потому что Кришна всегда, He may be heavy enough that he couldn't go in there. он всегда там бегал, носился вокруг, и она ему сказала: ты себя ведешь как обезьяна, ты можешь убежать в лес к своим обезьянам. И она боялась, что он убежит в лес и потеряется, и так как ступа тяжелая, то она думала, что если она привяжет Кришну к ступе, то он никуда не денется. And on the Kavicandra Maharaj's bus, and they had the old bus especially, they had Radha Damodar in the back, and the bus would drive and be very bumpy. So they asked Prabhupada if they could tie them so they wouldn't fall over. И когда был этот автобус Рада Дамодар, автобус Санкиртаны, они все время путешествовали, и так как автобус был все время в движении, они боялись, что божества упадут, и тогда Вишнуджан спросил Прабхупаду: а это нормально, если мы привяжем божества? And they say in the story that, so they were in the back of the bus, they had the altar, and then they had them tied. Radha Damodar had some ropes around them through the back. Actually, even in Los Angeles now, they have the deities tied because in the one earthquake, they almost fell over. They don't have them tied, they had a big steel belt around them. И мы могли видеть, что эти божества в автобусе, они были привязаны для того, чтобы они не упали. И в Лос-Анджелесе, в каком-то храме, мы можем видеть, что тоже божества, они не привязаны, но как закреплены такими железными ремнями, потому что там было землетрясение, и таким образом их сохранили. But they say that somebody told the police, these Hare Krishnas, they've got some little children tied up in the bus. И кто-то пожаловался, даже полиции, сказали: эти Харе Кришна, у них там какие-то маленькие дети привязаны сзади в автобусе. So the police came to check. И полиция пришла проверить. And they just laughed at us when they saw them. Они увидели, что это не дети, это просто божества, они посмеялись так и ушли. They got the mercy of the darshan. Таким образом, они получили милость и даршан божеств. All right. And then the mortar also, that's why he could break the trees, because the mortar turned, it was standing up, but turned sideways and it was pushing on both trees. И таким образом ступа послужила, что она помогла свалить эти деревья, когда упала, перевернулась. Sometimes we have those in the kitchen, but it's just a little one, mortar and pestle they call it, so you can smash up the spices or something. Иногда у нас на кухне тоже есть такая ступа, но маленькая, мы где там специи толчем. But traditionally, that's how they would smash the grains or some kind of vegetables to cook them. Но раньше в таких больших ступах там толкли зерна и делали муку. All right. Thank you all very much. Thank you, Guru Maharaj. For coming every day, hearing this, helping me to read every day. I have to go now. We got something else coming up. Dina's in the car now. Vikar's in the dark over there, and Mohini's in the dark today. Just a name, Это Кришна Кумари. letters. Mohini Murti, you saw Yogamaya and Sangeeta. They're doing Kirkama and Vrindavan in Japanese. And we're going to get all the devotees tuned in. Okay, bye-bye. Spasibo. Thank you very much. Hare Krishna. Спасибо, Амрит.